nice of important classes. Whether is able to be so here he has to understand one thing. Good morning. Let me explain what is comprehension. It is not ability actually. The comprehension is by going through a person's words, by going right. It makes us understand things well. Almost become perfect. Yet English definitely we can become perfect. There is no doubt at all. That generally people ask the question, sir. But out of these words, how can you remember these words? People generally put a question in books. If we have a habit of English newspaper, so if we go through, right? If we try to go through, then there is no doubt at all. So to okay, it's going to be started. It's going to be started soon. Don't worry about it. I think it's okay now, right? Most probably it's okay now. Yeah, very good. It's okay now, right? Okay, right. Let us see there. So let us go through. So right, so far I told you what do we have to do to get better understanding ability or to get better comprehension knowledge. To get the better comprehension knowledge, the first and foremost thing, we have to read. We must have an habit of reading books. We must have an habit of, actually by seeing the English, okay, especially by seeing the subject English or by seeing an English paragraph, by seeing an English newspaper, we generally people get some kind of vexation feeling innatively. So therefore, we never ever try to come forward. We never ever try to just look at the paper at least. So as a result, what would happen? As a result, we will be lacking in becoming perfect in English, right? At English. So that is what I humbly request you as well as insist you to go through. You people have to go through English paragraphs, right? సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్ కానీ ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ కానీ వచ్చేటప్పుడు వాటి చదివే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. మనం ఎప్పుడైతే మనం చదవటానికి ఇష్టపడతామో చదవటం వల్ల మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పరిచయం అవుతూ ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని పరిచయం చేసుకోవడం వల్ల మనం సబ్జెక్ట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. సో సబ్జెక్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ ఎస్పెషల్గా ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా ఉండవలసింది ఏంటంటే మంచి రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉండాలి. Right? If you are not good listener of English language, you can't learn. Already I told it many times. నువ్వు జాగ్రత్తగా వినటం అనేది నీకు ఇంగ్లీష్ వినటం అనేది రాకపోతే నేర్చుకోవటం అనేది కష్టం. అలాగే చదవటం అనేది రాకపోతే లేదా చదవటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయకపోతే నువ్వు వొకాబులరీ పార్ట్లో ఇంప్రూవ్ అవటం అనేది కష్టం. ఎందుకంటే ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషనో లేకపోతే స్ట్రక్చర్నో ప్రతి విషయం టీచర్ చెప్పడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే టైం కుదరక, ఒకటి, రెండు ప్రతిదీ మనం అది డైరెక్ట్గా మనం స్టూడెంట్కి ఇలా చేయాలి చెప్పడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి మనం అలాంటి వాటిని మనం నేర్చుకోవాలంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే చదవటం అనేది మనకి అలవాటు అనేది ఉండాలి, రైట్? సో చదవటం అనే అలవాటు మనకు అందరికీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సో ఆటోమేటిక్గా మనం కాంప్రహెన్షన్ పరంగా మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం, రైట్? Did you understand? So this is all about the description, a small description with regard to comprehension part. Okay, why do we have to learn comprehension? Just so far I told. Okay, right, very good. So let us move forward. So let us move forward, right? So today's class is all about subjective comprehension. The title itself is telling that subjective comprehension. So if there is a paragraph, what subject has been discussed?
Okay, what subject was discussed within the paragraph? We must get that subject. And comprehension with regard to that passage, with regard to the particular paragraph, with regard to the particular letter, with regard to particular, concept, a particular issue, particular conflict. Okay, what comprehension, what understanding, what subject we understood. So in what way we have to understand. These all things we are going to discuss in this session, right? Okay, so let us move forward. Okay, right, let us move forward. Right, see there. So before going to know about this, first I would like to tell you what are the tips in comprehension part. First, if we know the tips of comprehension, then we can understand language very well. As a result, we can go ahead and we can improve ourselves more, right? See there. So I would like to discuss over here, right? Very good. How to improve reading comprehension. How to improve reading comprehension. How to improve reading comprehension in the sense here. సో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పార్ట్, మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి మనకి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయమంటే మనం ఇప్పటివరకు ఉన్న లెవెల్స్ మనం చేసేసాం, చాలామంది చేసాం. ఓకే, చాలామంది మనం ఆన్సర్ చేసాం పాసేజెస్కి. కానీ ఎలాగ ఆన్సర్ చేసామంటే we use a fault method, right? So far we use a fault method. What is that? Okay, right, first we go through the question చూస్తాం. క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఉన్నటువంటి లింక్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ని ఎక్కడుందో పై పారాగ్రాఫ్లో చూస్తాం. అది ఎక్కడి వరకు అయితే ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు కట్ చేసి తీసుకొచ్చి అంటిచ్చేస్తాం. సో అలా మనం వర్క్ చేసేంతవరకు. కానీ అలా చేయటం అనేది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో కరెక్ట్ మెథడ్ కాదు. అంటే అది చిన్నపిల్లలకి యాక్సెప్టెన్సీ, అంటే వాళ్ళకి ఇంకా పరిచయం కాబట్టి, అలవాటు అవ్వడం కోసం కాబట్టి, ఈవెన్ టీచర్స్ కూడా వాళ్ళని కన్సిడర్ చేసుకొని, ఈ విషయాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని టీచర్స్ కూడా మార్క్స్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. బట్ యాజ్ యూ కమ్ టు హయ్యర్ క్లాసెస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. సో వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, రైట్? సో మనం దాని విషయంలో ఈ కాంప్రహెన్షన్ విషయంలో పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని విషయాలు చేయాలి. సో వాట్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, సీ దట్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. సో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీని, అంటే మనం చదివి అర్థం చేసుకునే క్యాపబిలిటీని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది చూడండి. సో గుడ్ రీడింగ్ మీన్స్ బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ టు థాట్స్. సో గుడ్ రీడింగ్ మీన్స్ మనకు మంచి రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే, రైట్, ఇట్ మేక్స్ అస్ టు కనెక్ట్ వర్డ్స్ టు ద థాట్స్. సో వాట్ థాట్స్ డూ వీ హ్యావ్? మనం ఏదైతే ఆలోచన మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే మనకి ముందుగా ఇంగ్లీష్లో కొన్ని వర్డ్స్ని యూజ్ చేయడం రావాలి. అంటే ఆ వర్డ్స్, ఏ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తే మనం మన యొక్క ఐడియాస్ని, మన యొక్క థాట్స్ని, మన యొక్క ఫీలింగ్స్ మనం కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన వర్డ్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. సో ఎప్పుడు ఆ వర్డ్స్ మనకి మన బ్రెయిన్కి స్ట్రైక్ అవుతాయంటే, మనం ఎప్పుడైతే మంచి రీడింగ్ హ్యాబిట్ మనకుంటే, రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉండటం వల్ల, సో చదవటం వల్ల మనం డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మనకి అర్థం చేసుకుంటాం, అవన్నీ మన బ్రెయిన్లో స్టోర్ అవుతాయి. So as we understood, as we stored these all terms in our mindset, easily we can use when we need to use them, right? Did you understand this? So ఎప్పుడైతే మనకి ఆ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయాలో ఆ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై రీడింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. టెల్ మీ, what did you understand by this? Tell me one thing. First thing to become perfect in the reading comprehension part. What is the first step? Please put a comment. సో అసలు మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మీరు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటి? I asked what is the first and foremost step to improve your reading comprehension ability. Is nothing but reading. You must have a good reading habit. Or while reading it may not be understood. Okay, you are not able to understand. సో నువ్వు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, అది నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ if you keep on reading, definitely you can understand. Okay, once you read, you may not understand. Go through second time, definitely. Third time, go through. So if we do like that, definitely we can understand it, right? Clear my verse? So what is the purpose of reading? Yes, okay. Reading as well as listen, right? Very good. Okay, so only one person commented, the other persons are not commenting at all, right? Okay, so I asked you what is the first and foremost step to become perfect at reading comprehension.
is nothing but reading, I told. Okay, so reading అనేది మనకి రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాం. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్, లెట్ us see that. Okay, let us see what is the purpose of reading. See that regarding the purpose of reading, here there is a note. See, the purpose of reading is to connect ideas on the pages to what you already know. So the purpose of reading is to connect the ideas on the pages to what you already know, right? The things that you know, right? The things that you know, by those ideas you can connect. See, you can connect your ideas by the words while reading, the words that you learn, right? సో నువ్వు నేర్చుకునేటప్పుడు ఏవైతే వర్డ్స్ నేర్చుకుంటావు ఆ వర్డ్స్ని నీకు తెలిసిన ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనెక్ట్ చేయడం కోసం మనం ఎంతైనా చూద్దాం. తెలుగు అవని, ఇంగ్లీష్ అవని, ఇప్పుడు మనం మూవీస్ చూస్తాం, రైట్? While watching movies, right, we heard some dialogues. Those dialogues even we try to use in an apt situation. సో మనం సినిమాలో చూసిన డైలాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాం, రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడైతే సూటబుల్ అనుకుంటామో అక్కడ తీసుకెళ్ళి వాటిని ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అంటే అక్కడ విన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. అలాగే మనం చదివామనుకోండి, చదివేటప్పుడు కొన్ని సెంటెన్సెస్, కొన్ని ఫ్రేజెస్, కొన్ని వర్డ్స్, కొన్ని వొకాబులరీ, సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్, స్ట్రక్చర్స్, ఇలాంటివన్నీ మనకు పరిచయం అవుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి మనకు ఆ విధంగా పరిచయం అయ్యేటువంటి ఆ టర్మ్స్ని, టెర్మినాలజీని, వాటన్నిటి మనం ఏం చేస్తామంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మనం చదవటం వల్ల అక్కడ అర్థమైనటువంటి విషయాల్ని, అక్కడ అర్థమైనటువంటి వొకాబులరీని, అక్కడ అర్థమైనటువంటి సెంటెన్సెస్ని తీసుకొచ్చి మన యొక్క ఓన్ ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో అది ముఖ్యమైనదన్నమాట, రైట్? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఏ సబ్జెక్ట్, then pouring words of text into your mind is like pouring water into your hands. ఒకవేళ నువ్వేం చదువుతున్నావు అనేది అసలు నీకు ఏం అర్థం కాకుండా చదివామనుకున్నాం, రైట్? Yesterday I asked one of my students to read outside English. He told me, sir, if you ask me read out, just I keep on reading, sir. I don't understand, he told. But that is not correct reading, right? That's not at all correct reading, because if he reads with an intention, he can understand. సో మనం చదివింది మనకు అర్థం కాకుండా ఉందనుకోండి, చూడండి, చేతి మీద వాటర్ పోస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? చేతుల్లో వాటర్ పోస్తే సో నువ్వు ఎంత వాటర్ పోసినా ఎందుకంటే అది కింద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో నెక్స్ట్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్, ఇఫ్ వీ గో త్రూ దీస్ ఆల్ థింగ్స్, దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైమ్, రైట్? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Okay, right, I don't want to waste the time. Just I will start with the directly comprehension part. With the direct comprehension part, I'll start with, right? See there in this, so right here you people have to do one thing. స్క్రీన్ మీద ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఏం చదివిందో, మీకు ఏం అర్థమైందో దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా మీరు ఆలోచించాలి అనే విషయాల్ని ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. కాబట్టి ముందుగా మనకి స్క్రీన్ మీద ఏముందనేది చాలా క్లారిటీగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది మనం చేయాలి. అంతే ముఖ్యమైనది. ఓకేనా, రైట్? చూడండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి ఇక్కడ. సో నేను ఫస్ట్ చదువుతాను, చూడండి. సో ఇన్ ద 16th century, an age of great marine and terrestrial exploration. Great marine and terrestrial exploration. Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. As a young Portuguese noble, he served the King of Portugal, but he became involved in quagmire of political intrigue at court and lost king's favor. After he was dismissed from the service to King of Portugal, he offered to serve the future Emperor Charles V of Spain. Right? So here so far in the first paragraph, have you understood in the first paragraph? May I read once? సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీకు అర్థమైందా? నేను మళ్ళీ చదవను ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ని. మీకు స్క్రీన్ మీద క్లియర్గా కనబడుతుందా? సో
See, in the 6th century, an age of great marine and terrestrial exploration. Right? So the 6th century, what is 6th century? It is nothing but 600, right? Now we are in 21st century or 20th century? So మనం ఇప్పుడు 20th century లో ఉన్నామా 21st century లో ఉన్నామా? Right? Century we considered, we considered 1 to 100 is a century. Then next, after 100, 101, we have to consider as a next century, 2nd century, like that. Right? As we are in the 21st century, right? See that here we discussed about the 6th century. So 6th century, say it was discussed like say an age of great marine and terrestrial exploration. Terrestrial. So marine means nothing but, do you know marine? How many of you know the term marine? Oh, sorry, just a moment. Right, how many of you know marine? Does anyone know? So marine means salt water. So marine resource. So marine means nothing but aquatic, right? So yeah, marine water. So marine resource. We generally say marine resource. So marine. So marine means nothing but, yes, aquatic ones, right? Ocean, sea waters. Right, very good. Everybody, very nice. Okay. Right, see here. So here the term marine, first term marine, and the second term is terrestrial. See there. నేను ఇప్పుడు ఎంత స్లోగా చదువుతున్నాను ఇది అంటే మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివి మన రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో మనం స్ట్రాంగ్గా తయారవ్వాలంటే జస్ట్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కాదు. ఒకసారి చదివాం, రైట్, ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివాం. మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ప్రతి టర్మ్ దగ్గర క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నాం. మనం ఇక్కడ మెరైన్ దగ్గర క్వశ్చన్ వేసాం, టెరిస్ట్రియల్ దగ్గర క్వశ్చన్ వేసాం, అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ దగ్గర క్వశ్చన్ వేసుకున్నాం. సో ఇలా మనం చదివేటప్పుడు ఏ విషయం చదివినా సరే, ఇలా మనం క్వశ్చనింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో మనం ఇలా క్వశ్చనింగ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ క్వశ్చనింగ్ వల్ల మనకి కొన్ని టర్మ్స్ అనేవి పరిచయం అవుతూ ఉంటాయి. ఆ టర్మ్స్ మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం టర్మ్స్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా టర్మ్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే సో మన ఆటోమేటిక్గానే మన కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. రైట్, క్లియర్? అందరికీ అర్థమైందన్నమాట. రైట్, ప్లీజ్ పుట్ ఎ కామెంట్ ఎస్ యాజ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. మీకు అర్థమయ్యింది అని చెప్పండి. ఒకసారి ఎస్ అని కామెంట్ పెడుతూ ఉండండి. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే. సో సత్య again, I expected from your class most members presence, but no people are presenting over there. Right? Yeah, very good. Okay. So let us continue. So right, so in the first paragraph, see there, in the 6th century, an age of great marine and terrestrial exploration. Okay, right. So here in the first sentence, see right. ఇక్కడ మీ అందరికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే చూడండి, మనకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాము అనుకున్న వాళ్ళు, ఓకే, ఇంకా నేర్చుకుంటాము అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా మీకు ఇటువంటి ఎబిలిటీ ఉంటే అసలు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా, అది సైన్స్ అవని, సోషల్ అవని, ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా సరే మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఇలా చేస్తే చూడండి, అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, రైట్, అది ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా సరే, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నా సరే ఆ సబ్జెక్ట్లో మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ పెరగాలంటే ఇలా చదివిన తర్వాత ప్రతి పాయింట్ దగ్గర క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చెప్పాను, ఇన్ 6th century an age of great marine and wait some time. Okay. సో ఇక్కడ చూడండి, an age of great marine and terrestrial exploration. So tell me, which century is known as an age of great marine and terrestrial exploration. ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్వశ్చన్ చేశాను ఇక్కడే సెంటెన్స్ని. అలా మనకు కూడా ఒక సెంటెన్స్, ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివామంటే దానిలో మనగా ఓన్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోగలిగేలా ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నావో సో నీకేమవుతుందంటే ఆ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతున్నావు. ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇదని చెప్పి నీకు నువ్వే సెల్ఫ్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నావు, సెల్ఫ్గా దానికి ఆన్సర్ నువ్వే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నావు.
సో దానివల్ల నువ్వు చదివింది మర్చిపోకుండా ఉంటాం, అవునా కదా? సో ఇలాంటి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు, రైట్? అలాంటి వర్క్ చేసిన వాళ్ళని మనం అడిగామనుకోండి, వాళ్ళు చెప్తారు క్లియర్, అది కరెక్ట్ అది. అలాగే ఎప్పుడైతే మన యొక్క సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఇటువంటి వర్క్ చేస్తే సో ఖచ్చితంగా మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్స్ ఇదే Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. So to sail around the world, even we understood when it comes to Britishers, the Britishers has entered. So before Britishers, Dutch people, Portuguese people. So these people, entered here to India, right? They entered into India, right? So through the sea routes only. సో వాళ్ళందరూ కూడా సీ రూట్స్ ద్వారానే ఇండియాలో ఎంటర్ అయ్యారని మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో సీ రూట్స్ ద్వారా ఎంటర్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా. అయితే వాళ్ళకి రూట్స్ తెలియవు. మరి చూడండి, మీరందరికీ సౌత్ ఆఫ్రికా గురించి అడుగుతారు. సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ డార్క్ కాంటినెంట్ అంటారు. డూ యూ నో why South Africa is being called as it's not South Africa, Africa continent. So it's not South Africa, sorry. Africa continent is called as a dark continent, because nobody knows it until it is fine. So even a number of people, even they sail around the seas and around those all the areas, but most of the years no people came to know that. That is why finally it came to, so it was discovered. Finally it was discovered, right? So as it was discovered lately, lately means recently. In English language, lately means recently. So comparing with other continents, here recently in the sense not in the recent past. Okay, it is to be considered comparing with the other continents finding, other continents discovering. So Africa continent comes under the lately discovered, right? Recent discovered. So that is why it is being called like that, right? So are you all getting my point, everybody? అందరికీ నేను చెప్తున్న మాట అర్థమవుతుందా? అంతేనా? మళ్ళీ మీరు ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటున్నారా? వద్దు, మనం స్లోగా వెళ్దాం. అసలు ఒక్క కాంప్రహెన్షన్ నేర్చుకున్నా అది ఎలా కాంప్రహెన్షన్ ఎలా చదవాలి, ఏం చేయాలి అనేది ముఖ్యం మనకి ఇక్కడ, రైట్? అందుకోసమే, రైట్? యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. సీ దట్. సో నౌ సీ దట్ he is the first person started expedition to sail. So what was to find the world, the other parts of the world, to find the other parts of the world. Just who is the first person that he started sailing around the world? Nothing but he is the person. So we have to think of him. Right? Who is this? Ferdinand Magellan, right? So, and does anybody know the term here, led? So you see that, and in this, in here, so I circle something here. Just look at this. Do you know what is this term? LED, led అనే టర్మ్ ఉంది అక్కడ. సో డస్ ఎనీబడి నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెడ్? ఎస్, ఇక చూడండి, లెడ్ అనే టర్మ్ ఇలా చూద్దాం. రైట్, వెరీ గుడ్, నైస్, రైట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్ గర్ల్, రైట్. ఇలాంటి టర్మ్స్ చూడండి, ఇలాంటి టర్మ్స్ని మనం పరిచయం చేసుకుని నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ విషయంలో ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. As a young Portuguese noble. So in what way, right? Very good. So as a young Portuguese noble, he served the king of Portugal. As a young Portuguese, so as an youngster, right? He used to serve. He used to serve the king of Portugal, but he became involved in the quagmire of political intrigue. So this one is very important. So here he involved in some matters. What are those? We have to understand, right? So now, did you understand what is the meaning of what is the so far what did we read? Did you understand so far what did we read?
Okay, right, very good. Okay, sorry to say, just a bit disturbance has come. Okay, right, see that. Now have you understood? So right, see that here you have to look at the screen. Okay, so right, see that here I would like to select the part, and the selected part we would like to discuss. Okay, right, see that the selected part. Have you seen the selected part? See, he became involved in the quagmire. Do you know? Yes. Yeah, I'll tell you. What is the quagmire of political intrigue at court and lost the favor? So here actually he used to serve the king. But he lost the king's favor. ఇతడు కింగ్కి సర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడు, కాకపోతే కింగ్ యొక్క ఫేవర్ని కోల్పోయాడు. కారణం ఏంటంటే రైట్ చూడండి, హీ బికేమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్వాగ్మైర్ అన్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్వాగ్మైర్ అంటే మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏమంటామంటే ఆ వెట్ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మడ్. చూడండి, మనం ఊబి అంటాం కదా తెలుగులో ఊబి అంటాం కదా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో క్వాగ్మైర్ అంటారు. క్వాగ్మైర్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ క్వాగ్మైర్ అనేది ఊబెన్ కాదు, అంటే అది అలాంటిది. ఇప్పుడు చూడండి, పొలిటికల్ ఇంట్రిగ్యూ మీన్స్, సో పొలిటికల్లీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో హియర్ ఇంట్రిగ్యూ మీన్ నథింగ్ బట్ షోయింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ టు నో సంథింగ్ యాక్చువల్లీ విచ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు హిమ్, రైట్. సో అలాంటి పార్ట్స్ని అతనికి అది అవసరం లేని అయినప్పుడు కూడా అలాంటి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, వినాలని, తెలుసుకోవాలనే విషయం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. సో అలాంటి ఇక్కడ ఊబి అని అర్థం. అంటే మా తెలుగులో చెప్తాం చూడండి, అనవసరంగా ఆ ఊబిలో పడ్డాడు, ఆ ఊబిలో పడి అతని లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పి మనం అంటూ ఉంటాం తెలుగులో, రైట్. అలాంటి దాన్ని బట్టి సో హీ బికేమ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎ క్వాగ్మైర్ ఆఫ్ సచ్ ఏ నాస్టీ వన్స్. సో అలాంటి చెత్త సహవాసం ఊబిలో పడి అతను కోల్పోయాడు అని చెప్పమంటాం. అలా క్వాగ్మైర్ అనేది. సో రైట్, సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాగ్మైర్? So did you understand everybody what is the quagmire? Okay, right. Yeah, okay. It's not waste matters. Quagmire ante waste matters kaadu. Area of soft wetland. Yeah, very good Teja. Right, very nice. Right, okay, let us see that. Okay, right here we are discussing about 16th century. The age of 16th century is considered as a great marine and terrestrial exploration. Second thing. Third thing is Ferdinand. So we discussed about the Ferdinand Magellan. So he is the first person who led the first expedition to sail around the world. But he used to work as he used to serve the Portugal king. But he lost the king's favor reason as he involved into political intrigue. Right? Okay. Yes, okay, పొలిటికల్ ఇంట్రిగ్లో అవటం వల్ల అతను తన రాజుగారి యొక్క ఫేవర్ను కోల్పోయాడు. ఆఫ్టర్ హీ వాజ్ డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్, ద కింగ్ ఆఫ్ పోర్చుగల్ ఈ ఆఫర్డ్ టు సర్వ్ ద ఫ్యూచర్ ఎంపరర్ చార్లెస్ V ఆఫ్ స్పెయిన్. రైట్, హియర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, రైట్, ఆఫ్టర్ హీ వాజ్ డిస్మిస్డ్ ఫ్రమ్ ద కింగ్స్ కోర్ట్, నౌ హీ ఆఫర్డ్ హిస్ సర్వీసెస్ టు ది ఫ్యూచర్ ఎంపరర్ చార్లెస్ V ఆఫ్ స్పెయిన్. ఓకే, now have you all understood the first paragraph? చూడండి, మనం ఎంత కీన్గా వెళ్తే ఇదే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది మనకు జస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ డిస్కస్ చేసుకోవడం కోసం. ఎస్, అవును, అందుకోసమే కదా ఎంత డిస్కసివ్గా మనం నేర్చుకునేది ఈ టాపిక్స్ని, రైట్. ఓకే, సో మే ఐ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్? ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్, ప్లీజ్ పుట్ కామెంట్ ఎస్. So I'll ask some questions. I'll ask some questions from the first paragraph. First paragraph, I would like to ask some questions. Okay, may I ask? Okay. Right, okay. Right, I'll see that. So I'll tell you the first question, see there. So what is 6th century is known as? What is 6th century is known as? So this is the question. What is 6th century is known as? 6th century ni 6th century ఇంకో విధంగా ఏ విధంగా పిలవబడేది? What is the 6th century is known as? అంటే ఇలాగ అడగొచ్చు. What is the 6th century is called అని అడగొచ్చు, రైట్. ఆన్సర్ పెట్టలేదు మీరు ఎవరు ఇంకా.
Right, the answer చెప్పండి. It is known as the age of marine and terrestrial exploration. Right, okay. Okay, next question. Who is the first person to sail around the world? Who is the first person expedition to sail around the world? Around the world, చూడండి. Who is the first person? So who is the first person that he leads the first expedition to sail around the world? సో మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఏ వ్యక్తి మనకి ఫస్ట్గా ఈ యొక్క సైలేషన్కి ద 16th century. yes very good. Okay, it is known as the age of great marine and terrestrial exploration. Right, very good. So second question answered, we can say, so Ferdinand Magellan. Yes, Ferdinand Magellan. Right, very good. Magellan, very good. And okay, so I'll tell you, I'll ask a question. Where did he work? Third question, where did he work? అతను ఎక్కడ పని చేశాడు? Where did he work? Where did he work? Right, at the starting the first question I asked, what is the 6th century is known as, and who is the first person that leads the first expedition to sail around the world. The third question is, where did he work? He refers the Ferdinand Magellan. Where did he work? Where did he work? Okay, right, you have to be okay. Right, he worked in the Portugal, serving the king of Portugal. Okay, just a sentence construction mistake. So I asked a question, right, I asked a question, where did he work? So you have to say he worked. Right, he worked in Portugal. He worked in Portugal. Right, like that you have to say. Okay, right, as a server of the king. But that is Dhanush. So we have to write, you have added the information but you did not use the suitable verb. ఇక్కడ మనం కాంప్రహెన్షన్ అనేటప్పుడు అందరూ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ టర్మ్ని రాయడానికి ఇష్టపడతాం అంతే, లేదా ఆ పార్ట్ని మాత్రం. కానీ అలా సెంటెన్స్ రాస్తే మనకి అది మంచిది. మనకి కాంప్రహెన్షన్లో మంచి మార్క్స్ రావాలంటే కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ రాయాలి. హీ వర్క్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ Portugal, or he worked in Portugal as a young Portuguese noble. So here కొంత additional information ఉంది మనకు. ఆ additional information కూడా యూజ్ చేసి మనం రాయవచ్చు. Very good. Okay, and let me ask the fourth question. What does quagmire mean? What does quagmire mean? See, quagmire. What does quagmire mean? What does quagmire mean? So what is the meaning of quagmire? What does quagmire mean? So quagmire mean అంటే ఇక్కడ quagmire అనే టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ అడిగామన్నమాట ఇక్కడ. రైట్, సో యాజ్ వీ అండర్స్టూడ్ దిస్, ద quagmire means nothing but so a wetland. So see, a wetland which is full of mud, directly we can say. Right, okay, very good. And one more question I would like to ask. So see that, why did he offer his services to the future emperor Charles V? Why did he offer his services to the future emperor Charles V of Spain? Right, very good. Okay, right, చూడండి, ఇలా మనం ఒక్క పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటే మనం ఇన్ని క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. అలా మీరు చదివేటప్పుడు మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివారంటే దాంట్లో మీరు ఓన్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకునేటువంటి ఎబిలిటీ రావాలి. రైట్, ఆ క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ రావాలి మనకి. సో ఆ క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ ఎవరికైతే మీకు క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ వస్తుందో, సో దానికి మనం మంచిగా చేయడానికి అవకాశం, అంటే మనం బాగా అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం అనేది జరుగుతుంది. రైట్, ఓకే. సో మనకి నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్లో మనకి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ని చాలామంది గ్యాదర్ చేయండి, ఎక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యేలా చేయండి. ఎక్కువ మంది అటెండ్ చేయడం అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, మనం వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా లైవ్లో మనకి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. సో దానికోసం అని చెప్పి ప్రయత్నించండి. వెరీ గుడ్. యాజ్ హీ వాజ్ డిస్మిస్డ్ బై ద కింగ్ ఆఫ్ పోర్చుగల్, హీ ఆఫర్డ్ టు సర్వ్
He offered 270. He offered his services to the future emperor of Spain, Charles V, named Charles V. Very good. Okay, right. Okay, very good. Okay, so shall we move ahead with the next part? For the next paragraph, west of 50 degrees W longitude. So west longitude to Spain and all the land east of that line Portugal. So Magellan offered to prove that East India fell under Spanish authority. On September 20, 1519, Magellan set sail from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America in search of a water route across the continent. The ship sank, but remaining 4 ships searched along the southern peninsula of South America. Finally, they found the passage they sought near a latitude of 50 degrees south. Magellan named this passage of the Strait of All Saints, but today we know it as a Strait of Magellan. రైట్ చూడండి, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతున్నాను నేను. ఒకసారి చదివాను, మళ్ళీ మీరు ప్రయత్నం చేయండి. మీకు క్లియర్గా ఉంది కదా, బోర్డు మీద మీకు స్క్రీన్ మీద క్లియర్ కనబడుతుంది కదా. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ దాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అలా చదవటం కూడా మనం చదవను రీడింగ్ కూడా ఒక ఎబిలిటీయే. సో రీడింగ్ ఎబిలిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే చూడండి, చదవటం కూడా దాన్ని ఎలా చదవాలంటే ఆ పేపర్, డిగ్రీ, ఆఫ్ ఇలా మనం స్పిల్టప్ చేయకూడదు. దాన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు స్పిల్టప్ చేయాలంటే ఫుల్ స్టాప్ ఉన్నంత వరకు కంటిన్యూగా మనం చదవాలి. దాని అందుకోసం నేను ఇలా చదువుతున్నాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. See, a papal decree of 1493 had assigned all land in the New World west of 50 degrees west longitude to Spain and all the land east of that line to Portugal. సో అక్కడి నుంచి పోర్చుగల్ వరకు నేను మానకంటే కంటిన్యూ చదివాను. సో అటువంటి ఆ విధంగా చదవటం రావాలి. రైట్, దీన్ని నేను 2-3 టైమ్స్ చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినడం. మీరు ముఖ్యంగా అటెంటివ్గా వినడానికి, అటెంటివ్గా మీ అటెన్షన్, అట్మోస్ట్ అటెన్షన్, మీ యొక్క కంప్లీట్, మీరు ఎంత డిఫికల్ట్ అయినా సరే మీరు ఆ అటెన్షన్, మీ యొక్క కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఎక్కడ ఉంచాలంటే మీరు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ని పెట్టడం ప్రయత్నించాలి. అంటే నేను ఎక్కడ చదువుతున్నాను, మీరు నేను చదువుతుండి చూడటం, నేను చెప్తున్నా, నా వాయిస్ మీరు వింటున్నారు కాబట్టి దాన్ని బ్రెయిన్లో ఫీడప్ చేయడం ప్రయత్నించాలి. ఓకే, ఐల్ రీడ్. నేను చదువుతాను దీన్ని ఒకసారి కాదు, ఇంకా 2-3 టైమ్స్ చదువుతాను, మీ అందరికి బాగా అర్థం కావాలని నా ఉద్దేశం. రైట్, సి a papal decree of 1493 had assigned all land in New World west of 50 degrees west longitude to Spain and all the land east of that line to Portugal. Magellan offered to prove that East Indies fell under Spanish authority. On September 20, 1519, Magellan set sail from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America in search of water route across the continent. Right? See, now I'm reading the underlined part. Just you have to remember it. Are you all comfortable? Right? Are you all with me? అందరికీ అర్థమవుతుందా? Just please comment. Yes. Okay, very good. Only one. క్విక్గా ఉండాలి అందరూ. జస్ట్ మీరు కీప్ ఆన్. జస్ట్ మీరు క్విక్గా ఎస్ఎన్ కామెంట్ పెట్టడం వల్ల మన అందరికి వెళ్తాక అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్. Surya, did you understand the first paragraph, man? Surya, did you understand the first paragraph? In what way we have to understand, we have to read a paragraph, as well as in what way we have to understand it, in what way we need to question ourselves. We ourselves. Right, very good. Who is this Naresh? Okay, very good. Okay, let us continue. No problem, let us continue. Okay, so next one, see that the papal decree. A papal decree of 1493 had assigned all land in the west. Oh, very good, man. Is he watching? Very nice. వాడికి కూడా నేర్పించాలి. నువ్వు వాడిని నీకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని వాడికి చెప్తూ ఉండు. అంటే
ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో చాలామంది కొంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ ఇంట్లో తమ్ముళ్ళని చెల్లెల్ని వదిలేస్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా చెప్తూ ఉండాలి మీరు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. 1, 2 వాళ్ళు కూడా చక్కగా మరికొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని వాళ్ళు మీ క్లాసెస్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా మీలాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు సబ్జెక్ట్ విషయంలో. ఓకే, సో అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అందుకోసమే వాళ్ళకి వర్క్ చేయించండి, వాళ్ళ చేత వర్క్ చేయించండి. ఇప్పుడు ధనుష్ మీ తమ్ముడు ఉన్నాడు, వాడు చక్కగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ నేర్పించి వర్క్ చేయించి వాడి చేత చక్కగా. లేకపోతే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ సంబంధించి వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, చూడమని చెప్పు. వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైం చూడమని చెప్పు. ఒక వీడియోని చూసి ఫస్ట్ వీడియో తీసుకుని దాన్ని చూడమని చెప్పి మళ్ళీ చూడమని చెప్పి చూసి దాని మీద వాడు ఓనో కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాయమని చెప్పి, లేదా నువ్వు సెంటెన్స్ ఇచ్చి అది కరెక్టా కాదా అని అడుగుతూ ఉండు. సో అలాగా ఎవరికి వాళ్ళే. ఇప్పుడు తేజ ఉంది, తేజ నువ్వు మీ సిస్టర్కి, నైసి మీ వాడు విజయ్ కదా, విజయ్ అన్నాడు కదా, విజయ్ ఈజ్ విజయ్ యువర్ బ్రదర్ నైసి. యా, కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, మరి మీరు నేర్చుకోవడం కాదు, వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలి. మీరు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. వాళ్ళు ఇంకా మంచి స్ట్రాంగ్గా తయారవుతూ ఉంటారు. రైట్, చూడండి ఎప్పుడైతే మనకి మంచి కంపెనీ ఉంటే, అంటే స్టూడెంట్ నేర్చుకోవడానికి మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కంపెనీ ఉందనుకోండి, కంపెనీ ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్. రైట్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్, రైట్, వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ a lot. Okay, right, did you understand this? Yeah, once explained means so far I have explained, man. Okay, right, so far I have explained. Right, very good. Okay. Okay, later just do one thing, Surya. సో తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఈ వీడియోని మళ్ళీ నువ్వు రెఫర్ చేయవచ్చు. నువ్వు వెనక్కి వచ్చే వీడియోని ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్తే నేను చెప్తున్న క్లాస్ పోతుంది, నేను చెప్పిన క్లాసే ఉంటుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఒకసారి మళ్ళీ ఏం చేస్తావంటే క్లాస్కి బ్యాక్కి వెళ్ళి ఒకసారి విను. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా నువ్వు ఒకసారి ఆ వీడియో అంతటిని ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ కాంచి వింటే నీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ని చదివి ఆన్సర్ చేయటం అనేది ఈ విధంగా వర్క్ చేయాలి. సో అర్థమైంది అందరికీ, రైట్? ఇలా మనం ఇప్పుడు ఈ ఒక పారాగ్రాఫ్ పట్టుకుంటే బోల్డ్ అంత అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ దాని మిడిల్లో పెట్టి జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో వేరే అదర్ టైప్ ఆఫ్ paragraph I would like to make you understand. Right, see that first let me ask a question. Just what is the answer for this question? The 6th century was an age of great dash, cosmic, land, mental, common man, none of the above. Right, excellent question this is. Okay, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూడండి. The 6th century was an age of great dash exploration. Cosmic, land, mental, common man, none of the above. So actually in the paragraph we have, what is that? Marine and terrestrial exploration. So terrestrial means nothing but land. Very good. So therefore answer is land. Very nice. Okay, now see the second one. See, Magellan lost the favor of the King Portugal when he became involved into a political dash, entanglement, discussion, negotiation, problems, none of the above. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. చూసారా, మనం చిన్న పారాగ్రాఫ్ చూడండి, ఆ చిన్న పారాగ్రాఫ్ మనం అయ్యో సార్ మీరు ఇంత టైం స్పెండ్ చేశారు కదా, కానీ యాక్చువల్లీ మరి మేము అంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎంటాంగిల్మెంట్, డిస్కషన్, నెగోషియేషన్, ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే మనం ఇంకో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇలాగ మనకి టర్మ్స్ వచ్చేటప్పుడు ప్రతి టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ మనకు తెలియాలి. ప్రతి టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ మనకు తెలిసిందనుకోండి, ఇంకా మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. రైట్, ఓకే. And one more question, just right, okay. So this is somewhat easy. Okay, right, see that. Now let us see this. Now let us see this paragraph. Mount Vesuvius. Do you know Mount Vesuvius? How many of you know?
Arfa, do you know Mount Vesuvius? It's a volcanic mountain. Say Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum. Don't say somewhat. You must say with a clear idea. Okay? And even now onwards, see, you don't put English subject as a unnecessary subject. You have to think of it, and now and then you have to go through books. So as a result, your knowledge levels will be increased more and more. So all subjects knowledge is mandatory for our all-round development. మనకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉండాలి. అంతేగాని మనం సైన్స్కి వెళ్ళిపోతే సైన్స్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఓన్లీ సైన్స్ నాలెడ్జే, లేదంటే ఆర్ట్స్కి వెళ్ళిపోతే ఓన్లీ ఆర్ట్స్ నాలెడ్జే, మనకు సైన్స్ నాలెడ్జ్ వద్దు అంటే మనకు అవ్వదు, మనం చేయలేమని అనుకోకూడదు. అలా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అన్ని విషయాలు మనం ప్రయత్నం చేయడానికి చేయాలి. రైట్, వెరీ గుడ్. చూడండి ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 3 lines ఉన్నాయి. ఆ 3 lines మీరే చదివి క్వశ్చన్స్ మీరు అడగండి, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను వీటికి. రైట్, సో హియర్ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ వన్స్. రైట్, బట్ ఐ టోల్డ్, so in what way you are supposed to read a paragraph, in what way you have to prepare questions, because if you are able to prepare questions means you understood the topic well. As a result, if you read once, it may remain you in your mindset for a long time, right? So that is what. So first let me read once. Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and AD 79. In AD 79, right? So most eruption. Okay, are you all clear? Or do you have to read once again? So I'll read once again. See there. Mount Vesuvius, a volcano located between cities of destructive eruptions. The most famous of these eruptions occurred in AD 79. In AD 70. Although one account unearthed by archaeologists says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night, early the next morning there poured a huge number of molten rock with coagulated lava. Okay, based on this, I asked you to ask me questions. So how many questions are you able to prepare? Everyone has to ask a question. Right? See that. Whether it is wrong or right, that is not at all matter. అది తప్ప ఒప్పని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించొద్దు. అది తప్పైనా పర్వాలేదు, మీకు అదే చెప్పేది. మనం మిస్టేక్ చేయడానికి ఎదరికి రావట్లేదు అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి ఎదరికి వెళ్ళట్లేదు. వేర్ డిడ్ ద మౌంట్ వెసువియస్ లొకేటెడ్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ జస్ట్ క్వశ్చన్ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. లొకేట్ అనాలి, లొకేటెడ్ అనకూడదు. ఎందుకంటే డిడ్ తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఫామ్ ఉండాలి. రైట్, వేర్ డిడ్ ద మౌంట్ వెసువియస్ లొకేట్? ద మౌంట్ వెసువియస్ లొకేటెడ్ between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum. Right. What is the name of volcano discussed over here? Yes, Mount Vesuvius is the mountain that is discussed over here. Right. Very good. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండండి. మీరు మీ ఓన్గా మీ యొక్క ఓన్ క్వశ్చన్, మీ యొక్క ఓన్ క్వశ్చనింగ్ అనేది మీకు రావాలి. రైట్. Are you? Right, I'm waiting for your questions. I'm waiting for your questions. So what is the name of volcano discussed? The others are not asking questions. Dhanush, Kalyani.
What happened to Anshita when Anshita is not attending nowadays? Anshita is not attending nowadays. Yes. What does AD mean? Yeah, Anna domain. AD means you should not. It's actually AD mean. It's AD is not meaning. Expand. It's a you have to ask to expand it. So AD it doesn't have meaning. AD you have to ask like what does you have to expand AD. AD has to be expanded. Right, AD has to be expanded. So what does just expand AD? AD means anadomain. Very good. So anadomain, it's a anadomain. Still. So మీరందరూ కూడా ఇది కూడా inactive volcano లాగా మీరందరూ కూడా inactive అయిపోయారు. Why did the volcano receive much attention? Yes, very good. Right. So it received much attention because of its frequent and destructive eruptions. It's frequent and destructive eruptions. Very good question. I see. Very nice question. Make it. Okay. One more question. Yes, the dates followed by the ancient people. Okay, so the dates followed by the dates followed by the ancient people is not okay. In what way the ancient people used to consider the years? Is it from backwards or forwards? So in the earlier days, so right, people used to count the backwards. Right, okay. Which Italian city has Mount Vesuvius volcano? Yeah, very good man. So the Italian cities. So actually it's not which, between. There are two cities, Pompeii and Herculaneum. Okay, there are two cities. Okay, nice question. One more. Very good. Ask. Satya, Teja. You people become again inactive. You know here, Mount Vesuvius is an inactive volcano. మనకి యాక్టివ్ వాల్కాన్స్ ఇన్యాక్టివ్ వాల్కాన్స్ గురించి చదివే ఉంటాను మీరు. సో వాల్కాన్ గురించి చదివారా? ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? సోషల్ ఇది వాల్కాన్ గురించి. అలా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ వచ్చినా సరే ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేగలిగేలా ఉండాలి. రైట్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆస్క్ మీ. సో ట్రై టు ఆస్క్. సో దట్ ఈస్ వాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్, ఇట్ డజంట్ మీన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు narrate something. You are able to express, you are able to describe something, right? Yes, when did the Mount famous eruption occur? Right, the famous eruption, right? Actually the most famous of these eruptions occurred in AD 79. Okay, what do archaeologists do? Yeah, they dig and they find they study the false studies by that. And okay, here whether it is not, I don't know. కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. ఓకే, కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో ప్రతి కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ని యూజ్ చేస్తారు. మనకి ఆర్కియాలజిస్టులు ఏం చేస్తారంటే భూమి లోపల ఉన్నటువంటి పాజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని యొక్క ఏజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో డేటింగ్ అంటారు. సో డేటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ పార్ట్ డేటింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ని డేటింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. దాన్ని బట్టి ఆర్కియాలజిస్టులు రైట్ ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అంటే ఫాజిల్స్ని లేదా ఏదైనా వాళ్ళకి దొరికినటువంటి ఫాజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రిమైన్స్ని బాడీ రిమైన్స్ని తీసుకొని వాటి యొక్క ఏజ్ని డిఫైన్ చేస్తారు. ఇది కొన్ని కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ని ఉపయోగించి రైట్. యస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్, కార్బన్ డేటింగ్. రైట్, వెరీ గుడ్ గర్ల్. సో అదే ఇక్కడ ఆర్కియాలజిస్ట్ అని వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పాను ఇక్కడ. రైట్, ఓకే. సో వాట్ డూ అంటే నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ ద ఆర్కియాలజిస్ట్ ఓకే సెడ్ అగైన్ సమ్వన్ ఆస్క్డ్ కళ్యాణి సెడ్ నాట్ వాట్ డిడ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ సే అబౌట్ ద మౌంట్ వెసువియస్. సే అనాలి, సెడ్ అనకూడదు. వెరీ గుడ్, ఓకే. ఎస్, వెరీ గుడ్.
కంకార్డ్స్ చెప్పండి సార్. ఓకే, రిగార్డింగ్ కంకార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్. ఓకే, సో కంకార్డ్స్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ మేబీ ఈరోజు ఈవినింగ్ పెడతానమ్మా. ఈరోజు సాయంత్రం 7:30కి లైవ్ మీరు నాది లైవ్ సెషన్ అంటే మీరు ఏం లేదు, నవ్వేంద్ర ఛానల్ తిరిగేస్తూ ఉంటే మీకు అక్కడ లైవ్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అది చూస్తే ఓకే. ఓకే, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ నేను ఇవాళ చెప్పడం ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈవినింగ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్నే కంకార్డ్స్ అంటాం. ఓకే, సో కంకార్డ్స్ టాపిక్ ఈరోజు అవకాశం ఉంటుంది. సో కంకార్డ్స్ మీద మీకు ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను. టెస్ట్ రాశారా? ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాస్తున్నారా? ఎంతమంది ఆన్లైన్ టెస్టులు రాశారు? నేను మీకు ఒక టెస్ట్ లింక్ పంపిస్తున్నాను. అది ఓకే, కొంతమంది రాస్తున్నారు. సో రోజు టెస్టులు రాయడం కూడా ప్రయత్నం చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఎవ్వరు మనని పాయింట్అవుట్ చేసేవాళ్ళు లేరు. మనల్ని మనమే పాయింట్అవుట్ చేసుకోవాలి, మనల్ని మనమే అడగాలి. మన పర్ఫెక్షన్ని మన యొక్క పర్ఫెక్షన్ని మనమే, సో మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. రైట్, సో ఆ ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రైట్. డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్? Okay, right. So I appreciate your, yeah, very good man. So I appreciate your participation. Really, see, you did excellent work. And మీరందరూ ఇలా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో పార్టిసిపేట్ చేయటం వల్ల నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, మనం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు బోల్డెన్ టైం స్పెండ్ చేస్తాం. అది ఆ టైం మనం యూజ్ అయ్యేలాగా మనకు ఉపయోగపడేలాగా మనం టైం స్పెండ్ చేయటం వల్ల అది మనకి చక్కగా మన యొక్క సబ్జెక్ట్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్లో కలుసుకుందాం. సో పాసిబిలిటీ ఉంటే, అవకాశం ఉంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ 7:30. ఓకే, ఈరోజు ఉండదులే, లైవ్ సెషన్ ఉండదు. ఈరోజు 7:30కి ఉండదు, అలాగే రేపు మార్నింగ్ ఉండదు. రేపు రాత్రికి మాత్రం ఉంటుంది లైవ్ సెషన్. ఓకే, రేపు నైట్ 7:30కి లైవ్ సెషన్, లేదా 4కి కానీ లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది. మీకు చెప్తాను. సో లైవ్ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది మళ్ళీ చెప్తాను. రేపు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ కంకార్డ్స్ కోసం అడుగుతున్నారు కాబట్టి రేపు మనం కంకార్డ్స్ గురించి లైవ్ సెషన్ చేద్దాం రేపు. సో కంకార్డ్స్ మనకి సెమిస్టర్ వాళ్ళు తీసుకుంటే కనుక 5 మార్క్స్ పార్ట్ అది కూడాను. సో రేపు లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి. రైట్, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. అలాగే మనం ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, ఇవాళ మనం ఈ టాపిక్ మీద ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఈ వీడియోని మళ్ళీ మీరు రిపీటెడ్గా చూడండి, రిపీటెడ్గా చూడడం ప్రయత్నం చేయండి, రిపీటెడ్గా చూసి వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడండి. ఓకే, రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, బాయ్.